মেডিকেল এন্ট্রান্স নিটের যে দুর্নীতি হয়েছে সেই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়েছিল একাধিক। আর সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু কাউন্সেলিংয়ের ওপরে কোনো স্থগিতাদেশ দেয়নি, পরীক্ষা বাতিলের দাবিও জানানো হয়েছে, যদিও এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেয়নি। তবে সুপ্রিম কোর্ট এনটি অর্থাৎ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি এনটি এর কাছ থেকে জবাব তলব করেছে যে বিপুল যে নাম্বার দেওয়া হচ্ছে এক একজন ছাত্রকে, যে এই ভুরি ভুরি নাম্বার দেওয়ার কারণ কি তা গোটা বিষয়টি জানাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এবং আমরা জানি যে ইতিমধ্যেই যে এই নিট অর্থাৎ মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে 720-তে পরীক্ষা হয়, সেখানে 67 জনকে 720 নাম্বার দেওয়া হয়েছে, কাউকে 718, 715 নাম্বার দেওয়া হয়েছে। অনেকেরই অভিযোগ যে এভাবে নাম্বার দেওয়া হতেই পারে না, কি করে এত গ্রেস নাম্বার দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে কিন্তু তোলপাড় হয়েছে গোটা দেশ। আর এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আপাতত কাউন্সেলিংয়ের ওপরে কোনো স্থগিতাদেশ দেয়নি। তবে ঠিক কী বললো আজকে সুপ্রিম কোর্ট, শুনুন আপনারাই। The Honorable Supreme Court has said that the sanctity of the exam is compromised. They also feel that there has been some kind of issues in the examination, and I asked NTA to answer around this before 8 July. We represent Mr. Alak Pandey. Students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1500 students. And we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है. They become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है. There was this hearing of case number 25 related to this NTA thing, and this case was particularly listed before the results. So here the students were demanding justification on the grounds of the paper leak only, nothing about the grace marks or anything, because it was listed on 1st June. So it was before results. RPIL is will be listed tomorrow, sorry. It's regarding the paper leak as well as the exam results, the grace marks, the transparencies of NTA and everything else. So that will come tomorrow. For this particular listing, which has been done pre-results and around paper leak today, the Honorable Supreme Court has said that the sanctity of the exam is compromised. Sanctity of exam is compromised. That means the somewhere they also feel that there has been some kind of issues in the examination, and I asked NTA to answer around this before 8 July, but they haven't given any relief around the counselling. They said that, no, we are not putting counselling on hold. Let's see, we'll be listing tomorrow. Let's see. देखिए, multiple petitions court के सामने list हुए हैं. Some of the petitions were filed before the declaration of results on the basis that there has been a leak of the paper itself. तो उसके basis पे कुछ petitions list हुए थे. जो आज list हुए थे, उन पे notice issue हो गए हैं. But our petition is slightly different. I represent, along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1500 students. So our petition is different from the other petitions, where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है. They become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे matters के पहले जो matters list हुए थे, उसमें already notice issue हो चुका है. So the court has indicated that our matter will also be taken up with the other matters, and उसमें भी notice issue हो जाना चाहिए. But the court is clear that it will not stay the counselling process at this stage. So that is what the court has said. Let's see what happens. कल हमारा matter list हो जाना चाहिए.